food for the body is not enough. There must be food for the soul. আর তাই আমাদের ডেইলি বিজি লাইফে সেভারাল ফুডের টেস্ট খুঁজে পেতে ঘুরে আসতে পারেন এই রেস্টুরেন্ট থেকে। আমাদের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে 2016 সালের 9 জানুয়ারি। রেস্টুরেন্টটা পুরোপুরি তৈরি করা হয়েছে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টে। এখানে আপনি পাবেন থাই, চাইনিজ, কাবাব, ইন্ডিয়ান, এছাড়া কন্টিনেন্টাল এবং ইতালিয়ান কিছু ফুডের টেস্ট পাবেন। হ্যাং আউটের জন্য এটা নিশ্চিন্তে একটা গুড প্লেস। রাত্রির এনভায়রনমেন্টটা তো সত্যিই অসাধারণ। এখানে আপনি চাইলে আপনার ফ্যামিলি গেট টুগেদার, ফ্রেন্ডস গেট টুগেদার, অফিস সেমিনার, ওয়েডিং রিসেপশন, ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি, এছাড়া আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল দিয়ে হ্যাং আউটের জন্য যে কোনো প্রোগ্রাম করতে পারেন। জয়তুন রেস্টুরেন্টে স্পেশালি আপনি পাবেন বারবিকিউ চিকেন, তন্দুরি চিকেন, বিফ শিক কাবাব। কন্টিনেন্টালের ভিতরে পাবেন আপনি জামাইকান গ্রিল চিকেন, মেক্সিকান চারকোল কাবাব, ইতালিয়ান পাস্তা। আপনারা হয়তো অনেক রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করেছেন, অনেক ভোজন রসিক আছেন, বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করেন। আমাদের রেস্টুরেন্টে স্পেশালি হচ্ছে গিয়ে আপনি এখানে ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্টে বসে আপনার প্রিয়জনকে সাথে রেখে খোলা আকাশের নিচে চাঁদের আলো উপভোগ করতে করতে এখানে আপনি আপনার হ্যাং আউটটা করতে পারবেন। পাশাপাশি যে বিমান বাহিনীর যে সৌন্দর্যটুকু, খুব কাছে থেকে বিমান দেখার ইচ্ছাটা আপনার পূরণ হয়ে যাবে। A recipe has no soul, so as a cook, you must bring the soul to the recipe. So let's see the special recipe. Welcome to Jaytun Restaurant, dear viewers. I'm Chef Mahmoud, R&D chef. This is my assistant chef, Mr. Nihar. So today we are going to make red Thai fried chicken. So the red Thai fried chicken, what do we need? The ingredients. Let's introduce the ingredients first. So for this we need a sliced mushroom, a spring onion, lemongrass chop, Thai ginger chop, garlic chop, tomato cube, onion leaf, capsicum cube, then chili sauce, butter oil, sea salt, sugar, salt, pepper, stock water, and carnation milk. This one our red fried chicken marinated, 4 hours marinated. So now we are going to fry this one. It's almost done, 70%. So this one we are going to next cooking. Now we are going to this one red fried chicken with toss with vegetables and sauce. 20 ml butter oil, 10 gram garlic chop, 10 gram lemongrass, and 10 gram Thai ginger. Then you add sliced mushroom, chili sauce, 2 tablespoons, carnation milk 10 ml, and then we add the red fried chicken. A small pinch of pepper, a small pinch of salt, a small pinch of sugar, a small pinch of sea salt, and finally we add the vegetable. Mix together. If it is too dry, you can use stock water, 2 spoons of stock water. Serve it. Yeah, I'm serving the plate now. It's done.
Dear viewers, it's ready, red Thai fried chicken. If you like to have it, please come visit Jaitun restaurant.